un avocat, blank racist insult, un homme noir sur le parking. Devant la palais de justice en pensant que l'homme noir n'est person, mais il obtient instant karma lorsqu'il entre dans la salle d'audience et voit l'homme noir. Marcus Williams Gift. Essai Berlin noir elegante dans le parking du palais de justice scrutant les ranges devotes à la recherche d'une place le soleil demi matinée tapé sur le parking la chela visible dans les chatoyant odysseus de l'asphalte. Essai climatisation bourdonnant doucement mais mime thelanie, semblait pa atténuer la sans aiguë la tension qui accompagnait souvent ces déplacements au tribunal. Il avait une affaire importante aujourd'hui et chaque étape qui y menait. Carol a allume son clignotant, et c'est dirige vers une place de parking ouvert. Un SUV de luxe argenté file au coin de la rue sans prévenir Harland, à l'endroit que Marcus avait Clermont indique. Marcus frena brusquement, son cormotelant après avoir failli y arriver. Ses mains se resserrent sur la volant alors qu'il fixait maintenant le véhicule guérin face des lignes, occupant du places pendant un moment. Il reste aussi lourd, respirant lourdement. Son pouls s'accélérant passe permis aussi par frustration. Il avait déjà vu ce genre de règlement avant quelqu'un qui croyait que leur temps et leur espace leurs besoins étaient plus importants que ceux des autres alors qu'il expirait lentement en se demandant si thello valait la peine face aucun. La porte du SUV s'est ouverte brusquement et un homme grand et large d'épaules est sorti son designer gris costume, impeccable lunettes de soleil, perchées avec arrogance sur sa tête. Marcus regarda l'homme juste sa cravate, s'esmou, dégaine un nontavic supériorit. L'homme aboya ses voix coupant l'air, et alors qu'il se précipitait vers la voiture de Marcus Dumas presque frappe. Tu sais que Marcus cligna de etan, il baissa sa vitria moiti, ses sourcils levassa scasismos, l'homme s'est arrête juste avant la fenêtre qui conduisait. Son visage s'est tordu en air renfront d'augustement, aig, mas presque frappe fait attention la prochaine fois il croisa les bras sur sa poitrine. Sa posture defiant Marcus de défaire pouls de Marcus s'est axillé mais il garde sa voix mime cjv, mon signal allume pour cet espace, tout. Mas, coupe la parole, l'homme armessa, tit legiment, comme si n'avait pas entendu, pour son lent, sourire de dano, s'est répandu, sur son visage. C'est, ainsi quel jetta un coup de will à son SUV puis, à la berline de Marcus comme si inspectait, quelque chose sous Louis. A bien, peta que ore de Marcus le regarda incrédule plus vtjt daisia l'omagita una main pour, le cua.peu import, nest cepa, tu po, trouva, en autre endroit, nest cep, suntan etit condescend du genre con utilise condon parler quelqu'un que vous croyez être en dessous de vous, pendant ss de vous pendant, second Marcus a envisage de les tomber mais le fécond dont il se tenait lors, regardant vers. Le busson est suffisant palpable allume quelque chose dans la poitrine de Marcus, il prit, une profonde inspiration, refusant de laser ce moment se produire ruina, sa journée, mais ni voulant, pa laser l'homme, lui marcha dis, j'avais le priorite, dit Marcus engardant, somboys.com, mais ferme tuas failli un accident l'homme a d'une raya secoun son macor qui frappe les nerfs de Marcus, un accident tu n'y peux pas, et de saru il s'est penche plus pres d'une main reposant nonchalamment sur le toit de la voiture de Marcus G. Says conduire. Mon pote, c'est Peter toi qui dois regarder octavas y ola Marcus sentit un nude se resserra dans son estomac la tongue condescendante de l'homme était de si assases mauvais mais quasi qui la vraiment, énerve c'est les regards dans ses yeux le jugement tacite. Le hypothèse que Marcus n'appartenait pas qu'il était en quelque sorte moins, regardant Marcus a dit que ses patients sas letters ffabliscient g ni ses pa quel est ton problème mais de ove tort. Thomas coupe la parole et tu as failli provoquer un accident la souria de l'homme haceta, un instant mais il represse, sun les plissant légiment, g n'est pas de problème. G n'est pas de problème, en fait, g vestes bien, il se redressa et jeta un autre coup de willa la voiture de Marcus, ss levers se crabant en un joli sourire, nar quo is dot au fait la voiture est la tienne. La mature de Marcus se serra mais il hocha la tête et ditui. C'est l'ami ni .vraiment, l'homme et regarde. Marcus dit hot en bus comme si levelier, ng ni vapod gens comme toi conduire, des voitures comme cac Marcus, ressentit une vive picaro commentaire.
Les mots de l'homme charges, de insinuations, ses jointures, blanchant malevolent, mais cest force reste calm, ce natate, passe première fois que quelqu'un fait des suppositions, et son apparence et ce ni serate, probablement, par la dernière fois, quest ce que thella signifie, Marcus a demandé sa voixtable malgré la chala croissante dans sa poitrine l'omrit à nouveau cette fois plus doucement plus maqueur au tous ces exactements que je veux dire, c'est que les gars comme vous n'obtiennent, pace genre, de trajet, à moins qu'il n'y soit, je ne sais pas en location. Peta qu'il ayant gone, et la loterie la prise de Marcus sur la volontaire era et-il sentit son pouls siècle et nous. Il n'allait pas laser le races nisenvolti deceit om la poussa, about, mais l'envie de dire, quelque chose de tranchant, de rosine lui tu ne sais rien de moi. Marcus dit, sa voix basse, mais contre l'homme se pencha, légèrement en arrière toujours sur une SCP. J'ai vu beaucoup de gens de ton genre author de tu auras de la chance et de travers peta un bon travail quelque part. Mais in subsiste te flash aucune substance à montre, ang Marcus les regarda, le chala dans sa poitrine bro. Maintenant il n'y sigissate, plus de la place, de arking thella n'avait jamais et la casble sigissate, de l'homme de baud. Devant lui que n'y voyait, rien de plus que la couleur de peau, de Marcus et avait, decide qu'il savait tout ce qu'il y avait savoir à propos de lui. Tu devrais faire attention. Dit doucement Marcus, c'est you say, fixant sur celui de l'homme, tu ne sais pas qui tu, as affarivic pour la première fois le sourire de l'homme vacilla, il recula légèrement, croissant à nouveau les bras mais, il y avait une lueur d'incertitude dans ses yeux, est-ce virai de-t-il, sa voix nettend plus aussi confiante, nous profiterons de votre pendant que sua deravic, que la tape, sur la toit de la voto de Marcus du fois pages dedino, qui fit builla, le sang de Marcus et se retourna pour retourna, et son SUV alors qu'il s'élonnait il, fridona un murmure-t-il, complètement indifferent à ce qui venait de se passer. Marcus resta osis là un moment, les mains se grippant, firmament la volant and reprima. La cola qui menicate di borda, il prit, uni long etilenti inspirations, rappellant ce qui tate important, catum n'avait pas d'importance, l'affaire qu'il était sur le point de combattre au tribunal n'était pas faite, c'est force assez calme, illégaire assez voix, et en autre endroit et tien les moteurs en silence pendant un il aeu quelques instants pour se recessa, il a dit faire face à ce genre d'arrogance tout assez vi, le genre qui n'y venait pas une attitude manifeste la hostilité mais du genre silencio et insidio qui pensait ni pas avoir besoin de s'excuser du genre qui voyait les gens comme une anomalie dans des espaces comme celui-ci alors que Marcus sortait de sa voita et attrapait sa mallette, il se redressa sa veste et se dirigia vers le palais de justice. Son esprit est un désir tourne vers la tâche il ne pouvait pas laisser Céline la distrait pas. Aujourd'hui il avait un travail à faire et il ferait bien Marcus il se promène dans le hall du palais de justice. Le brut de ses chaussures saris résonnant sur le sol en marbre la chala. Accablante de l'extérieur et remplace par l'air frais et stérile du bâtiment. Mais la tension de la rencontre sur le parking persistait encore au fond de son esprit. Il se concentra sur l'affaire en revissant mentalement les points qu'il soulevait prox dodget hui tate important non seulement pour son client, mais aussi pour lui-même, alors qu'il s'approcha des portes de la salle d'audience, il fit un signe de tête à quelques des visages familiers, des collègues avocats, qui l'ont salué, avec des gestes respectueux et brefs, ce monde était compétitif, mais Marcus avait gagné sa place. Il n'y pouvait se permettre aucune distraction, et encore moins confrontation, inutile de tuer la il poussa les lourdes portes en bois de la salle d'audience et scruta la paix ce scene, habituel se déroulant, le juge était aussi au banc, les greffiers et les assistants du tribunal s'activant author de la mise en place les papiers et l'équipement s'opposant au conseil n'étant pas arrives, Marcus posa sa mallette sur la table et le sort ses notes les exposant de monnaie organisée quelques minutes plus tard la porte de la salle d'audience s'ouvrit, à nouveau échanthen price, entre it Marcus se figia bien que son visage ni trat rien, l'homme du parking était à lui. Opposant au conseil, Jonathan Price, Marcus avait entendu parler de lui comme d'un avocat, d'haut niveau avec une série d'exercices,
a son act, mais aujourd'hui prices swagger semblate on pel force, ses mouvements, on pel trapexigir, alors qu'il saluit, ses collègues, eth adjustate, ses boutons demonquet, Jonathan Navate par cosoc ovic son performance pour, la salle d'audience se prelisten dans l'attention alors, qu'il se dirige avec assurance vers l'autarquite de la peace. Son dos était Marcus alors qu'il rangit, ses papiers inconscient du ligne qu'il partageant plus tit dans la journée. Finalement Jonathan se retourna et hapacut Marcus le choc, fut immediate et indubitable, sa main hésita sur ses papiers, et les regards s'effaçant du parking s'est rapidement estompe pendant un moment. Son expression s'est figée mais il a rapidement récupéré en se lissens en visage, dans un masque neutre, bien que Marcus pace voir l'incertitude scintillait, c'est Jonathan il s'éclaircit la gorge et fit un signe de titrade, a bien, on dirait que nous sommes dans des camps opposés aujourd'hui. Dit-il NSA and déparateur de contract mais, la politesse forcée, dans sa voix, était impossible et manqua Marcus Hacha, a la tête en retour. Son expression stable, semble, que, Jonathan ait redresse sa veste et se soit approché basant, la voix genie savait pas que, tu étais lourd plus tit Marcus la coupe, py import, son ton était firm mais contrôle. Concentrance news, sur l'affaire, les ud. Jonathan's précipita vers la mallette de Marcus sa confiance en lui etant ébranlé, mais il essayait toujours de fermer, un certain contraire. Ouais, bien sûr. Voyance, voyeur comment, fella, say, pas, Marcus regarda, Jonathan retourne à sa table, les épaules un pel plus tendues qu'avant-enian, s'y attendait, à une victoire, facile aujourd'hui, et maintenant que cette certitude est de elle est remplacée par la réalité inconfortable de quiet réellement son adversaire. L'atmosphère de la salle d'audience allègrement change le courant sous-jacent de leur précédente rencontre c'est to say it, désormais dans l'air, entrée au alors que le juge appelait, le tribunal alorja, Marcus a change de vitesse mentalement, il n'était pas là pour régler des comptes personnels, il était là pour gagner une affaire. C'était ici qu'il, fallait, dont il devait mettre de quitte la satisfaction qu'il ressentait en voyant Jonathan, secoue et se concentra, sur ce qui l'attend ait dont la véritable bataille était sur le point de le juge et commence à s'adresser au tribunal en décrivant les bases de l'affaire et les arguments de Marcus dont son attention s'est concentré sur chaque mot qu'il avait préparé pendant des semaines, ressemblant des preuves et élaborant des arguments dont et anticipant les mouvements de l'opposition. Il était temps de tout mettre en Jonathan Rose et le premier à présenter dans son discours de virtue sa voix, bien que forte et autoritaire, avait perdu une partie de la facilité qui la caractérisait auparavant. J'ai légèrement trébuché sur quelques mots, mais j'ai me suis vite repris en lançant des regards rapides à Marcus comme pour évaluer ses réactions dans et messieurs mon client c'est TNT ici aujourd'hui. Accused d'une faute il n'a comme ici que vous verrez dans les preuves que nous présentons montrant clairement que ces allégations sont à nous des fondements et qu'elles doivent être rejetées dans leur intégralité. La voix reprit en pel des forces bien que Marcus passe entendre l'attention sous-jacente. Marcus écouta attentivement prend des notes son visage impassible. L'argument de Jonathan était prévisible. Une tactique de défense d'entreprise standard mais comme Jonathan a parlé Marcus remarque quelque chose, il parlait plus vite que d'habitude, se précipitant sur certains points comme si signe de garder le contrôle sur l'attention de la salle d'audience. C'était subtle mais c'était là quand Jonathan finissait ses mains sur la table, un pelt trop fort, Marcus pouvait sentir les fiches se former maintenant qu'elle était lui. Marcus se redressa et se alors qu'il s'approchait du banc. Il jeta un bref coup de will à Jonathan, notant l'attention dans la mature de l'homme avant de s'adresser au tribunal. Votre honneur, le conseil adverse tentura de présenter cette affaire comme une s'agit d'une malentendu mais nous avons affaire ici à un modèle de comportement clair qui écoute des vies et des moyens de substance.aujourd. Single quotes oui, nous allons vous montrer la vérité sa voix était comme et misère chaque mot délibérément il n'était pas là pour faire de la grande délinquance précipita ses arguments comme Jonathan. Marcus avait l'attention de la cour et il la rit. Alors qu'il continuait Marcus se vu Jonathan bouger mal, à sur son siège. À chaque fois que Marcus démantelait l'une des défenses de l'entreprise que Jonathan avait soulevées. La tension dans la salle s'est intensifiée au moment où Marcus détermine le changement de pouvoir était indéniable dans la salle, tout alors que Marcus retenait à son siège.
Les echoes de ses paroles flotten encore dans l'air. Jonathan de tate assis redement en face de la rencontre précédente sur le parking maintenant en lointain. Souvenir dans cette pièce il n'y sigasate, pa de savoir qui conduisait quel voiture sigasate de savoir qui avait le contrôle de l'affaire, et Marcus etate au, la salle d'audience burdenat de fables murmurs, tandis que Jonathan prix prat, a prononcer son argument d'ouverture Marcus etate ossis à la table du conseil adverse, son visage calme mais sonals u fixes. Il pouvait voir Jonathan du lauter quitte de la pièce en train de redresser ses papers avec un pel trop de force, comme un homicide d'empêcher. Ses mains de tremble. La rencontre sur le parking persistait clairement dans l'esprit de Jonathan. Peu importe quel point il essayait de la repousser. Jonathan rose de gauche ut une confiance débordante alors qu'il s'avançait vers le centre du madame est du jury. Il commença sa voix forte et autoritaire mais Marcus pouvait entendre le léger tremblements à la surface. L'assurance habituelle de Jonathan n'était pas. Mon client est une société réputée opéranto sin délits limites de la loi. Jonathan continua à marcher lentement comme si essayait de retrouver son rythme. Les réclamations appetizelles accusations portées contre au sont exagérées et infondies et prouvant aujourd'hui qu'il n'y s'agit que d'une malentendu. L'argumentation de Jonathan était remplie du jargon typique et des subtilets juridiques destinés à le confondre et à le submerger et expose son cas avec assurance. Du moins en surface, mais Marcus remarque les fiches subtils dans lesquelles Jonathan est légèrement trébuche. Sur un prestant juridique et bien qu'il se soit rapidement rami le faux pas perceptible. Marcus garda son regard, fixe regardant Jonathan lui jeta un coup d'huile presque par réflexe comme si cherchait une réaction. Marcus ni lui en donna aucun, mais il pouvait voir la lueur d'incertitude dans les yeux de Jonathan. Un signe petit mais révélateur l'incident du parking avait des effets plus de dégoûts. Que Jonathan ni le pensait alors que Jonathan terminate son déclaration d'ouverture, la tension dans la salle. C'est épaissi son argumentation avait manque de la vivacité que Marcus avait, et s'attendant à ce que les le contraire habituels de Jonathan soit absence remplaces par quelque chose de plus frantique plus désespérant. Retourna à sa place avec un for ses mains agrippant le bord de la table, maintenant sa tête autour de Marcus. Rose marchait lentement, avec un calme délibéré vers le centre de la pièce. Le contraste entre ces mouvements measures et l'énergie forcée de Jonathan était palpable. Marcus savait qu'il n'avait besoin de se précipiter, au lieu de trop émerger, il avait juste besoin de les faits par la votre honneur membres du jury. Marcus commence sa voix ferme et claire, les faits dans cette affaire sont simples, que mon client a vécu n'est pas un malentendu, mais un modèle clair de négligence de la part d'une partie du défendeur. Marcus a exposé son argumentation méthodiquement, chaque point étant conçu pour saper la défense. Jonathan Bernat de présenter, il n'utilisait pas de langage complexe ni de tactiques tapelots, il en avait pas besoin. Son argument était simple, était logique, précis et tandis qu'il parlait. Marcus remarqua que Jonathan bougeait sur son siège. La tension dans sa mature grandissant avocat mot au Jonathan avait sa des avec des détails. Marcus a choisi la clarté et la price, son temps pour parler ordre, avec confiance en sachant que chaque point résonnait avec au comme il le faisait la jetation de Jonathan devant plus apparent il jetait des coups de will. Ses notes enfuletant des papiers comme si la recherche de quelque chose qui lui manque, quelque chose qui pourrait l'aider à reprendre le contrôle de la situation. Mais c'était trop fou. Marcus a continué à déconstruire soigneusement les arguments de Jonathan piece par piece, suite aux trébuchements antérieurs de précédent juridique n'était pas passé épicue et Marcus la habilement attirant subtilement l'attention sur Jonathan insouciant sans paraître accusateur. Le visage de Jonathan se crispa devant son sang-froid s'effandrant lorsqu'il réalisa que Marcus avait repéré toutes les erreurs qu'il avait commises. Moment où Marcus retourna à son siège, le changement de pouvoir était clair. Le jury, le juge, toute la salle d'audience tout appartenait à Marcus maintenant. À Jonathan Vado du parking n'était plus qu'un lointain souvenir. Et l'arrogance qui l'avait alimenté s'était maintenant retournée contre lui. Perdre non seulement l'affaire mais aussi son emprise sur la salle d'audience alors que le prox s'est persuadé faux pas de Jonathan entégrave le fait qu'il
A manque des occasions TLC's lors du contre interrogatoire bacal points importance, dans, ses, declarations finales, eta meme contradit son propre argument, anti-re-essay, frustration est devenu visible, med son visage rougit, etsa voix devant, plus tendu à chaque instant marcussin, autre quitte, il est reste calme et, laissant la performance de Phalante de Jonathan parla del mime plus tatla. Confrontation sur le parking avait clairement abri la Jonathan plus qu'il n'y voulait l'admettre et maintenant fella lui coûtait cher. Chaque fois que Jonathan jetait un coup d'huile dans la direction de Marcus, c'était comme si revivait le moment. O il avitses estim l'homme noir qui se tenait devant lui et la fin du prox. Jonathan n'était plus que l'ombre de lui memessa présence autrefois forte s'était fanny sous le poids de ses propres. Erreur et la jury pouvait y voir le clou final. Le circuit est arrive lorsque Marcus prononce son discours de clôture réaffirmant la position de son client avec clarté et force. Il n'y avait besoin de théâtre. Marcus avait gone en restant concentré et calme. Tandis que l'arrogance de Jonathan et la partialité avait été perdue lorsque le juge avait annoncé le verdict en faveur du client de Marcus. Jonathan était aussi stupéfait silence ses mains surveillant les papiers sur son bureau mais il était clair que le combat avait été fait de lui, l'homme qui avait Marcus humilié sur le parking, a maintenant et vaincu non seulement au tribunal mais par ses propres préjugés aveugles. Marus se tenait debout à récupérer, sa mallette, était fait un bref signe d'été, et Jonathan avant des sorties de la salle d'audience. Sa victoire est en silence mais Jonathan le puissant et dit quant à Louis. Faire face au fait QSA perdu, avait commencé bien avant qu'il n'ait les pieds dans la salle d'audience. La salle d'audience se vidait l'attention du prox persistant. Encore dans la Jonathan resta aussi, ses doigts tapoton le bord de la table tandis que la réalité de sa partie s'installait et sec de la wet la com de Marcus la précision n'avait fait qu'empire les choses. L'esprit de Jonathan, ajal le rail précédent quelques instants sur la parking latitude détenus qu'il avait adopté dans la salle d'audience. Il avait perdu la contrôle depuis longtemps savant même que la première dispute n'y soit lancée. Marcus se dirigeait, désir vers la sortie, mallette à la main, lorsque Jonathan soudain, la frustration et l'embarras boulinéant audacieux de lui, ses pas étaient reputes et délibérés alors qu'il est approche de Marcus juste devant les portes de la salle d'audience. Attends Jonathan et appelle sa voix s'arrétrahissant, l'attention qu'il était Marcus se tourna lentement. Les yeux de Jonathan, il put voir la cola dans qui migitate, sous le surface homme. Sacricate toujours à l'arrogance qui avait causé sa perte. Jonathan s'est rapproche ses mots sans sorties à toute vitesse c'était bus. Il a craqué, tu savais exactement qui j'étais sur le parking tu n'as rien dit. Les-moi CQ, Marcus interrompit sa voix ferme, mais ferme te lesmens. Supposer de chassis a propose de moi à cause de la voiture que conduisais le visage de Jonathan s'est transformé mais il a eu du mal à formuler une réponse. Il a ouvert bouche se referma alors réalisant qu'il n'avait aucune défense. Marcus l'avait simplement laissé pondre et maintenant le poids de ses propres préjugés l'avait entraîné vers le bus. Tu n'avais aucun droit, dit finalement Jonathan, bien que sa voix manquait de conviction churchet, elle est contraire de te qui pouvait atténuer le coup de sa défaite mas Trump. Marco secoua la tête sans regard.com ni vacillait jamais nan Jonathan Tatis, Trump il s'est rapproché sa voix tombant bas mais porting le poids de la vérité. Tu as perdu cette affaire parce que tu m'as sous-système, tu commettu los faits sur le parking parce que la prochaine fois tu réfléchiras à deux fois avant et déjà quelqu'un en fonction de ce que tu penses savoir raven que Jonathan n'y peut répondre. Ni voix aigu rompit le silence tendu. Les deux hommes se tournèrent pour voir Jonathan client encadré habile avec élégance, se précipitant vers au son visage, et acute tordu de cola ses pieds reputes et lors alors qu'il s'approchait, quest ceq, citate qsade, oboya le client, les supplices alors qu'il fixit Jonathan en ma, dit q, citate una affaire, facile q news, isians, senses gagna, et nan, piaeta, embarrasses devant tout le monde, même si tu gardes la tête Freud. Jonathan fit un pas en arrière, son visage pâlissant, alors acutut la force de la cola. Du client la frappit, j'avais te prépare. Jonathan bogaya innocent de retrouver son colmoctate, just ceq le client a dit, en le coupant, tu étais enquêté un désastre, tu n'as pas pu répondre,
a la moitié des points qu'il, a su lives ilfit ungest brusque vers marcus quise tenet, debout. Observant tranquillement la fusion, et maintenant grâce à vous nous, avons perdu un majeur vous savez vous uni, idd combien thella va nous coûte. Jonathan Digletit, difficilement, incapable de croiser le regard decline plus tit, l'arrogant satate completement effondré, the licence sans defense le client secoua le tit sundigote palpable jave confine si toi avit cuta reputation. A tate sensiata et tout éprouve mais apparemment j fait un ara il I recul, u freud stuus fini l'entreprise va entendre parler de cas etg retire note compte, le visage de Jonathan est devenu tout rouge alors que, le client tourne les talons, et selune sans un mode de plus, le coup final ovate et port, et Jonathan Marcus a regarde la scaine se déroule sachin que Jonathan le shoot et, maintenant complete. Il lanka a, Jonathan undernia, regard un melling de pity et de finalite, avant se retournier de marcheverse, la sortie, il ne va pas, besoin de se réjouir, Jonathan se tate, faitca, et lui-même alors, que Marcus, quittet le palais de justice le plus midafils l'envahit et avec Louis XX, un sentiment de clécha, la bataille avait et mené, mais pa seulement dans la salle d'audience se tate, la confrontation d'attitudes d'hypotheses, et des conséquences qui suivient toujours lors quellegans, a rencontre la vérité derrière lui, Jonathan se tenait seul les échos de sa défaite, persistant dans le couloir vidi Jonathan Price, se tenait dans le couloir du palais de justice, les poings seres ses quittes, essayant de reprimar l'envie, de crier frustration les mots furieux de son client résonant encore dans ses oreilles. Raisonnant comme un mauvais rêve il n'y pouvait pas se débarrasser de la pertipec plus que thella la mise en cours. Il avait et humilie non seulement en pedantal casmes par Louis Marcus William ce regard suffisant et moralisata sur son visage la sang de Jonathan Bouillet, rien queen y pensant. Ce n'était pas sans arriva, il avait et pied, le débat il n'y avait pas d'autre explication. Comment les choses orientales poussent mal tourner, le proxovati truc, le juge devait tribier le jury influence par le charme et la douceur, de Marcus, Jonathan regarda la salle, d'audience maintenant, vidi son esprit semble pour, donner un sens à la fécon, dont Louis avait, il refusait de croire que son propre la performance était le problème, il ressemble ses papiers dans un axe de cola les forant avec cola dans sa mallette, à chaque pli du papier était comme un rappel de son échec tom un rappel de son échec et thelani facet, que le rendrait plus aimer de ne pas avoir perdu à cause de quoi que ce soit qu'il n'avait pas fait c'était à cause de Marcus ce regard sufficiency, comme calculus le levate déstabilise et maintenant, sa carrière était nga cause de thella. Jonathan était méchement de la sortie lorsqu'une voix familière l'appela derrière lui, il se tourna, la mature dacia, serveur George Markham, l'un des associés principaux du cabinet, s'approcha de lui, avec un visage comme la tonne Jonathan Zestval, c'était la dernière chose dont il avait besoin, nce moment, que diable, s'est-il passe l'ododon, Markham a boy senu please vous nous. Avis dit que cette affaire était une chose sur au lieu de thella, vous avez et petini, le client, a retire le compte et c'est dita faute. Jonathan s'est import mais il a revalien forcant, un sourire force, ce n'était pas ma faute. George le conseil, adverse Markham, l'interrompit, incrédule vous me dites que vous avez laissé, type obtenius ta po, tu le laisses te marcher dices les poings de Jonathan se crisperant, a nouveau le matu monta dans, sa gorgeous n'était pa comme que quel était la voix de Jonathan Markham. Is il ta surpassé tu ite sens eta la mila gaz sur cette affaire et tu nasmim pa pute contenir au tribunal. Jonathan a ouvert son bouche pour répondre mais les mots sont restés, il voulait s'en prendre au jury, au juge et n'importe qui sauf lui-même, sauf Markham lui et pas dans sa chance, le client est furieux et il n'est pas le seul, les partenaires n'y sont pas contents, non plus. Markham continues son ton et tranchant, coupant à travers les tentatives de Jonathan de se défendre vous ava et negligent et thellanus écoutel stens du grand Jonathan Grinkind, ensemble alors qu'il forquait et sorti. J'avais to sous contrail, il est juste eu de la chance, à Markham g la regarde comme si venait de dire quelque chose de ridicule chanceau, c'est tant. Excuse. Chance que tu n'as pas perdu à cause de chance Jonathan, tu as perdu parce que tu n'as pas fait attention, tu as et secu et qui est montré, que Jonathan avait le visage rouge, avec cola ce n'était, pas ses fautes, que n'y pouvait pas l'ata, mais il savait que Markham ne cauterait aucune excuse,
Markham edit QSA voix tombate sur un ton plus fort et plus final vous avez fait du bon travail dans le passé. Mais aujourd'hui vous avez to get les partenaires vont vouloir revoir votre position ici pour l'instant vous reculez nous. Desiderance qualicude, Jonathan battait fort dans essai poitrine. Mais ce n'était pas de la paix, c'était de la rage. Il n'arrivait pas à croire qu'il t'était missé les cartes à cause de ces Marcus Inc. Il n'avait pas perdu la prox à cause de ses compétences. C'était un coup de chance un PQ. Marcus avait priso de pour vous. Jau se une sang parti raciali ou quelque chose comme caucus CEQ. C'était c'est pour qu'il a perdu bien. Jonathan a crack le mertum s'infiltrant dans ses voix. Gives reculame ni penses paun. Second Q. C'est de ma faute. C'était truc depuis le début. Markham Louis Lunka en long regard de comme sipsa si Jonathan valet le peine de répondre à truc il c'est moque vous pouvez continuer à vous dire QC fella et d'archu dos la nuit mais le varet c'est Q2 as perdu et tu ferais mieux. De trouver comment répondre sinon fella pourrait être la fin pour toi avec chie. Markham c'est retourne et c'est éloigné laissant Jonathan debaut l'eau. Les ubrolens de cola à l'orsal à regard son patron disparata à travers les portes. Jonathan est sortien. Trom du paladis. Justice apien conscient de genzen. C'est déplacant author de Louis son esprit était consume par de. Sir Marcus et sur la faucondon cet homme avait cause tout thella. Il n'y pouvait pas l'assist parti Marcus l'avait humilié à chaque instant. Il n'y avait aucune chance QCE soit fini. Il avait atteint son SUQV le même qu'il avait Garavet arrogance devant la vorte de Marcus. Plus titans. La journée s'était comme un autre coup de poignard dans le ventral, et ouvert la porte en lankant ses mallettes, sur le siège. Passager ouvert plus de force que nécessaire alors qu'il était assis le siège du conducteur les mains, agrippant, volant, la machoya de Jonathan se serra plus fort, il n'y pouvait, sempoco dirigeoir. Là les événements de la journée, dans son esprit le parking, le prox le regard, suffisant sur le visage de Marcus, ce n'était pas sans arriver ni, lui est pas arrive, il était, Jonathan Price, en avec, Derenem dans l'unde, Amos les plus prestigieux de la ville, mais il n'était pas suisse, sans perdre, contre quel quancom, Marcus Peo, tribunal exertainment pa dans la vie, un ressentement amable dans ses poitrines, alimentant ses résolutions, il ne l'a pas les passes caloin de la, de la facette quelque Simmons Q, Marcus Williams, n'avait pas vu, Jonathan Price, et le souvenir de les précédentes rencontres de bord en el parking et plus tard tribunal avait largement disparu de son emploi du temps charge un autre jure une autre affaire Marcus pensait qu'une sortant du palais de justice et en se dirigeant vers le parking. La soirée était encore chaude et le soleil commençait à plonger sous l'horizon projetant de longues ombres sur les ranges de vortes presque vides Q. Marcus avait-il été plongé dans ses pensées en revoyant les détails d'une affaire. Avenir lorsqu'il apicat une silhouette opui contre un SUV familiar guerre quelques places d'sa propre Berlin. Jonathan Price, l'estomac de Marcus se serra légèrement, mais il continuait à marcher vers sa voiture. La posture de Jonathan, criait l'hostilité les bras croisés son visage était à peine visible dans l'ombre du soleil, mais Marcus pouvait déjà sentir le ressentiment de l'homme rayonneur de l'autarcie du terrain. Jonathan l'attendait clairement lorsque Marcus a atteint sa voiture était sorti sesc. Jonathan il s'est poussé awd SUV et s'est précipité vers lui. Le poids de la situation flottait dans l'air. Et pas et à présent Marcus n'y voulait pas d'une autre confrontation, mais il semblait que Jonathan avait d'autres plans. Tu penses que c'est fini n'est-ce pas? Jonathan cracha sa voix remplie d'une rage à peine contrôlée. Il était mentionné à quelques mitas de Marcus. Ses points sur firmament à ses quittes Marcus supérieur en garden sun comme genie ses pace. Que tu veux Jonathan nous, avant ita cause deca tu as perdu l'affaire, et c'est fini. Laisse-le alors le visage de Jonathan est tordu, avec furie et il fit un autre pas en avant. Son souffle, lord de cola, laisse-le alors tu m'as humilié. Dans ce salle d'audience, tu m'as pige des le début. Tu as failli percuter ma voiture si julo juste pour entrer dans ma tête. Marcus Franca, les sourcils sa patience commence à s'exposer. Genie tai page et gene s'attainment. Pasa, diherte, tu m'as coupagen, jan, tu étais déjà ébran le bien, avant que, nous entrions dans le tribunal. La visage de Jonathan serra ses poings tremblant alors que cola bulanote. Tu penses que tu es tellement mille que moi n'est si sa voix tremblait.
maintenant. Les mots devinant, legiment, confuse alors, q lamatum praladis vu. Penses que vous pouvez simplement vous en aller, apres tout ce que vous avez fait pour moi. Marcus plissa les humains goda son tong. Meme c two ts fate ka toy meme g ni tyrene fate Jonathan Toij. Perdu le prox pars q2, mas susystem, et q2, nate pa, prepare et maintenant, to sais de mi blâme. Portong propra, a check's foot, la goutte d'eau, qui fit de borde la vas avant q, Marcus Nepois regi. Jonathan Louis Lunca, un poing. Son visage tordu par une rage, à vous joboing. A price Marcus au du pourvu, le frappant violiment, a la Paul et l'envoy en tribon contra esse voiture. Le doula traversa la brasse de Marcus alors qu'il se stabilisait sous la choc soudain de l'attaque provone l'accélération de son pouls to ease fou cria Marcus en reculant essayant de se distancer de la fureur sauvage de Jonathan mais Jonathan, n'avait pas fini, alimenté par esse cola et son humiliational se jeta à nouveau sur Marcus set fois en atropant le cal de esse vest et en le poussant violemment contre le kit de la liqueur de Marcus ambula mais il refusa de la situation. Jonathan arrêti que n'y via pas arranger les choses. Jonathan n'y semblait pas l'entendre. Sessu ite infuse, remplis d'une rage qui couvait depuis les souffle tetsuke ite irregulia, il leva à nouveau, son poing, prat f, avant de pouvoir suivre, à travers la vaca medine, serene coupante, la tension du policiers apparent au bout du parking, les voitures bleues et rouges les, lumières clignotant alors qu'il accélérant verso, l'un des officiers a cri depuis la fenêtre. Eloinas vu de lui maintenant Jonathan Hasita, esse prise sur Marcus se relacha alors qu'il realisate ce qui se passait. La fureur dans ses u vacillative, confusion pendant une fraction de second mais thelana pacifier le comer, alors que la voiture de police, a derape usqua sierator, a quelques mctressels du officiers en sorte. Les mains sur leurs centaures alors qu'ils se dirigent vers les deux hommes, jadit, l'un des officiers de recul répéta esse voix, severe et autorité alors qu'ils supportent, Jonathan lacha finalement Marcus en reculant lentement son souffle continuait à s'échapper par eight copes. Ses se déplaquant entre Marcus et les officiers. Marcus se redressa frottant son épaule d'Alarus mais restant silencio en regardant l'ascaine se déroula. Gardes vos mains law au nous pouvons les for la douim, officer et declare queen se rapprochant de Jonathan, Jonathan leva les mains iconique. L'adrenaline étant toujours présente Parker en son corps ce n'est pas ce à quoi ressemble il mamana esse voix. Tremblanti il me, provoque la première officier plisa, lest you visiblement pev impression, devines de la grâce, nous avons reçu un appel de la sécurité concernant une perturbation quest ce qui se passe. Marcus s'avanca, calme mais ferme, il single quotes att aqua dot rien fait pour la provoque. C'est la douim fois qu'il s'enpra et moi et cette fois c'est devenu physique. Les officiers accangerant des regards et l'undo se tourna vers Jonathan qui fixait toujours. Marcus, Monsieur nous, yallons. Devoirvu demanda de venir avec nous. Dit l'officier d'une voix ferme mais.com. Les yeux de Jonathan s'acquillerant d'incredulit pourquoi marates vous avez agres quelqu'un en plein jour, just devarang les cameras, de securit, l'officier dit, en toute honnêteté que vous aviez de la chance. Que nous n'y soyons pas arrives ici apres que les choses ayant empire, le visage de Jonathan. Était tordu avec de nouveau en colère mais cette fois il y avait un soupçon de désespoir derrière. Tu n'y comprends pas qu'il s'est moqué de moi puis avant le prox, tu est de sa faute, monsieur calmes vous dit le douim officer. Alors qu'il s'avanquait vers lui, vous pouvez expliquer tout au poste Jonathan a commencé à résister alors que officer sorta tu une paire de minutes tu n'y peux pas mériter pour que c'est lui qui a commencé. Marcus regarda silencieusement l'officier secure ses mains. De Jonathan derrière son dos et le conduisant vers la voiture de police. Jonathan continua de lutter. Esse voix grandissant plus forte plus désespéré à chaque pas. Tu le regretteras cria Jonathan Williams alors qu'il était poussé à l'oreille. La voiture de police vous penses que c'est fini ce n'est pas. Les officiers enferment la porte sur les divagations de Jonathan et se sont retournés revens à Marcus. Est-ce que vous allez bien?
Monsieur, demanda lando, d'un ton plus dit en du maintenant, que la situation était sous contrôle, Marcus hacha la titan frotten, a nouveau son épaule de la ruse Vespine merci dita intervenu con tous los faits, voto pioto charges. L'officier demandant regardant Marcus attentivement, Marcus y reflechi un instant au poids de la situation. Carrière de Jonathan etate désir en chute libre et maintenant il etate parti et evate fate quelque chose qui allait probablement si qu'il en restate. Marcus n'avait aucun sang parti pour l'homme que Jonathan avait choisi cette voie, qui était maintenant confronté à la conséquences oui. Marcus dit d'une voix ferme. Je vous porte plainte, les officiers en touch, la tête étiante price la déclaration de Marcus avant de retourner à la voiture de police alors qu'il s'éloignait. Les lumières clignotantes de la voiture de patrouille ont disparu au loin, laissant Marcus seul sur le parking. La confrontation était enfin terminée mais Marcus ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que n'était pas la dernière fois qu'il entendrait parler de Jonathan Price. Alors qu'il montait dans sa voiture, son esprit retenait d'acier au travail qui l'attendait. Il savait une chose avec certitude quoi que Jonathan était assez ensuite. Marcus ne le laissait pas le Jonathan avait perdu le faire son sang-froid et maintenant sa liberté mais Marcus avançait d'acier le laissant loin derrière lui et l'amertume qui l'accompagnait-il faisait quelques jours de l'altercation sur le parking et Marcus Williams. S'estri trouveau poste de polispret a donné suite à sa décision de porter plainte contre Jonathan Price. L'incident lui revenait encore à l'esprit le coup de poing sauvage de Jonathan. Le rage dans s'suit le chaos qui a suivi lorsque la police est intervenue. Marcus Avachi n'aurait jamais voulu que les choses dégénérent à ce point. Mais Jonathan ne lui avait pas les la choix. Marcus se tenait au contrat en train de remplir les formalités administratives nécessaires avec precision à la station Goriale, deactivate les officiers alliant et venientals téléphones sonnant et le faible bordement des conversations. Remplacate l'air malgré le brute, Marcus ressentait un sentiment de calme résolution. Il avait pris la décision de porter plainte, et il ne l'a pas reculé. Un jeune officier s'est approché de le prespas en main M. Williams et demande en confirmant son identité. Je vais accuviates ici pour porter plainte concernant l'incident avec Jonathan Price est vrai. Marcus a répondu en lui remettant les documents remplis. L'officier a hoch latin parcourant les formulaires. Je devrais vous poser quelques questions supplémentaires pour les rapports. Après quoi nous traiterons tout mon pressera officiellement notified. Asseyez-vous et nous commencerons. Marcus s'assit sur une petite chaise près du contresentant. Le poids de la situation s'abattre sur Louis. Il avait gié l'amertume de Jonathan dans la salle d'audience et puis à nouveau dans le parking. C'était maintenant la dernière étape qui tenait Jonathan responsable de l'agression physique agression alors qu'il attentait. Marcus ne pouvait s'empêcher de réfléchir à la façon dont les choses avaient dégénéré. Jonathan avait les son ressentiment, l'arrogance festa, incapable d'accepter ses défaites au tribunal. Le prox, l'avait, secoue mais au lieu d'en tirer de la cons Jonathan était devenu consumé par son besoin de blâmer quelqu'un d'autre pour son échec avait conduit à la confrontation. Coup de poing et maintenant c'est un rapport de police qui suivrait. Jonathan pour le reste de sa vie. Marcus n'a ressenti aucune la satisfaction que j'ai ressenti en portant plainte n'était pas une question de vengeance, mais de faire ce qui était nécessaire. Jonathan avait, traversant l'en, et avait des conséquences pour des actions. Comme celle-là, il ne pouvait pas simplement attaquer quelqu'un dans un axe de rage et marcher comme si de rien n'était. L'officier rendit le presse-papiers à la main et fit signer. A Marcus de la suivre à jusqu'à un petit salle d'entretien à l'intérieur. L'espace était classé juste une table de chaises et un appareil d'enregistrement installé dans le coin. Deckard M. Williams passons en revue les détails de ce qui s'est passé. L'officier dit aux enfants de Louise nous voulons nous assurer que nous avons tout enregistré. Marcus rec ed les événements. Explique clairement et comment le rencontre sur le parking de la manière dont Jonathan l'avait approché accusations. Le coup de poing qui l'avait pris au dépourvu et le moment où la police était arrivée pour mettre fin à la situation. Officier, après des notes en hoquant la tête tandis que Marcus parlait de tang en demandant des éclaircissements. Avez-vous l'impression que c'est au prémédité? Demanda l'officier. Et un moment dans en levant les yeux de ses notes Marcus y réfléchit. Un instant quoi Jonathan avait rumen sa perte pendant un certain temps. Il n'était clairement pas. Odysseus de ce qui s'était passé au tribunal et de thela.
a degeneratie condil mavu sur le parking. Mais je ne sais pas si est venu là avec l'intention, je pense qu'il est juste les essayer coller prendre le 10 sur Louis l'officier, hoche la tête en griffonen plus denotes, et vous êtes certain de vouloir poursuivre les accusations que Marcus n'a pas portés hésita oui il m'a agressé, il doit en assumer les conséquences les vraies price una dernière.